حبايب، اليوم حنشرح الفيديو مال أحمد خميس. أول شي نبدأ بالعنوان مال الفيلم أو الفيديو. MWV episode 68 اللي هي Microbiology Word، الحلقة رقم 68، هذا اسم البرنامج يعني. Threading the NEIDL، Threading يعني استكشاف، NEIDL اللي هي كلمة اختصار National Emerging Infectious Diseases Laboratories، اللي هي المختبرات الوطنية للأمراض الخطرة. TWIV This Week in Virology، هذا الأسبوع مع الفيرولوجي. Goes inside a BSL-4، اللي هي الدخول لمختبرات BSL-4 اللي هي أعلى، يعني الاختصارها اللي هي Bio Safety Level 4، أعلى security موجودة للفيروسات اللي هي الإيبولا واللاسا فيروس، اللي هي الأمراض اللي تعتبر بدون علاج، الخطرة كلش المميتة، اللي يعني أكثر من وباء، يعني كلش خطرة إلى أبعد الحدود يعني. فالفيديو هو يشرح أنه فد مختبرات بيها هاي الفيروسات الخطرة شلون يدرسون عليها. طبعا هو بالعالم كله تقريبا أكو 3 نسخ من هاي الفيروسات أو نسختين بالعالم كله يعني، وعليه حماية مشددة. الفيديو يحكي عن الحماية وهاي الأمور يعني. اللي طالع حسب الفيديو American Society for Microbiology، الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي. Hello everyone, I'm Vincent Racaniello, host of the science show This Week in Virology. For this special episode ده يقولوا عن العالم اللي حشرح لكم اليوم عن المختبرات مع الميكروبيولوجي. of our podcast, we've been given the opportunity to tour the NEIDL, the National Emerging Infectious Diseases حلقة اليوم حتكون عن مختبرات النيدل Laboratory, which is part of Boston University. This newly constructed facility contains laboratories with 3 different levels of containment: BSL-2, BSL-3, and BSL-4, the last 2 for working with the most dangerous pathogens. يقول اليوم حنشرح عن مختبرات النيدل اللي هي تكون بمقاطعة بوسطن بأمريكا، واللي انشئت حديثا، يعني هي الفيديو بال2011 تقريبا، وتتكون من 4 مستويات، العفو 3، اللي هي BSL-2 و3 و4 بهاي النيدل يعني. بس اليوم حنشرح عنهم مع الفور يعني، واللي تحتوي على اللاسا فيروس والإيبولا فيروس، هاي أمثلة يعني عن فيروسات الخطرة جدا يعني. We were given the opportunity to visit the NEIDL because its BSL-3 and BSL-4 laboratories are not yet operational. The NEIDL was built in Boston's highly populated South End neighborhood, and there has been community opposition to its opening. Since its construction in 2009, the NEIDL has faced a raft of legal and regulatory hurdles that prevented it from becoming functional. The silver ده يقول انه كان المخطط إليه ينفتح هذا ب2008 يعني بمدينة بوسطن مشهورة بأمريكا، وتعرض لهواية هجوم إعلامي وهواية عقبات قبل ما ينفتح، بسبب يعني أنه ما يصير بنص المدينة يكون فد مختبرات خطرة ولا هاي الأمور يعني. بس بعدين فتح. The lining of this cloud is that the TWIV team was able to visit the facility. In this special episode, we'll tour the NEIDL with Associate Director Ron Corley and Elke Muehlberger and Paul Dupre, virologists who'll be working in the facility. I'll be accompanied initially by TWIV host Alan Dove, and Rich Condit will join us later in the tour. We'll take a look at how the NEIDL is... يقول اليوم حيكون عندنا المقابلة ويا الفيرولوجي، فيرولوجيست العفو، شخص من النيدل يعني من هذا المختبرات، ويا الزميل مالته ايلاندر، ويا الدايركتور اللي هذا الرجال كبير قبل شوي طلع يعني، شخص من دايركتور يعني مثل نقدر نقول رئيس او اقل من رئيس يعني، فد مانجر بالنيدل يعني بهاي المنظمة. secured from unauthorized entry, how the facility is constructed to make it safe, and how workers carry out experiments with highly dangerous viruses such as Ebola virus and Lassa virus without jeopardizing their health. يقول اليوم حنشوف شلون يأمنون هاي النيدل من العقبات الغير من غير الدولة يعني، مثلا مجرمين أو غيرهم، أو يعني أي شخص unauthorized غير مقبول يعني بالمنظمة.
وحيشوفون شلون الوركرز والبيولوجيست شلون يسوون تجارب مالتهم على اللاسا فيروس الإيبولا فيروس بدون ما ينتشر هاي الفيروسين. طبعا تقولون ليش دا يجون ناس غير مصرحين ياخذون هاي الفيروسين؟ هم على مود يصير مثل سلاح بيولوجي أو أكثر من سلاح بيولوجي. يعني إذا انتشرت هاي الفيروسات حول العالم سوف كارثة، يعني كارثة، يعني يموتون في نص الكرة الأرضية تقريبا. فهو اليوم حيشوفون الحماية مالته شلون تصير، البايو سيفتي والبايو سكيورتي مال هاي الفيروسات. المثال مال اليوم اللي هي الإيبولا فيروس واللاسا فيروس. Alan and I start our tour of the needle by meeting up with Ron and Paul outside the laboratory. هسه حيلتقون بران Hey Paul, how you doing? بول أبو الأحمر وران أبو القاط اللي هو الدايركتور. Welcome. Good to see you. Very good to have you here. This is my TWIV co-host, Alan Dove. Alan, heard you, never met you. Paul Dupre is a virologist here at BU, Boston University. And you don't know Ron? No, هذا where? فيرولوجيست خريج من بوسطن يونيفرسيتي يعني. Chair of Ron Corley, microbiology. Vince Racaniello. Nice to meet you. Alan Dove. Alan, good to meet you too. What are we doing here today? Yeah, we're going to look at needle. We're going to look at some of the science that we want to do in the place. We're going to talk about some of the security, some of the safety measures in place to make this place, يحكون عن السيفتي والسكيورتي place work. مالته. Okay, So we'll go inside. great. ونسيت أقول لكم النيدل هذا المختبرات مال بوسطن هي جزء من جامعة بوسطن مال يعني بمدينة بوسطن. يعني الطلاب مال الميكروبيولوجي والفيرولوجي هنا تدريبهم يصير تقريبا أغلبه يعني بهذا بالنيدل. Okay. So Ron, this looks like a first level of security. What are we doing here? Yeah, so يقول لسه احنا بالفيرست ليفل اوف سكيورتي، الخط الأول من الدفاع. anybody who has access to this facility first has to go through an IR scan. That's the first level that gets you into it. So يقول الخطر الأول كان ايرون سكان اللي هو التدكتر مال المعادن، شلون يعني تحسن المعادن قبل ما يفوتون بهاي الغرفة، يعني شلون مال الموصول وغيره. all these are dual IR scans. صار فحص مال الشبكية مال العين. And when you've been recognized and you're in the system, then it opens the door for And you. it scans both eyes. Scans both eyes. And we are told that it does not work on dead eyes. تفحص يعني هذا يدخل أي شخص مسجل بالسيستم مع القرنية مالته والقزحية مال العين، وهذا الجهاز ما يفحص العين الميتة يعني مع الشخص ميت. So Paul and I both have scanned in and we're escorting you. So And this is like an airport scanning procedure. like an airport scanning procedure. مثل المطار، البروسيجر مال المطار، يعني شلون يفحص بالمطار هنا من نفس الجهاز. Where you have to have any bag scanned, anything in your pockets checked out. جيوبك قبل ما تسوي الفحص. And back through? Okay. يعني. Great, thank you. So what do we do next, Ron? Well, let's go out and take a look around the building first. I think it's easier to get a sense of the يقول بيبدأ نفتح حول البولدينج حتى ناخذ فكرة معينة، الفيرست امبريشن على البولدينج، على النيدل يعني. security features by taking a walk around. Great. It's a nice day too. It's fantastic. It's good thing it's not pouring on us. We'd have to film anyway. Yeah. So Ron, this is unusual. The building is in the middle of Boston, yet there's a lot of space around it. It's set back and there's quite a fence. What's that? Yeah, you're absolutely right. سأله قال موقع يقول هذا الشيء مو طبيعي، انه الفاشيلتي اللي يعني هي الفاشيلتي يعني المنظمة او الشركة، يقول بوسط مدينة بوسطن بالنص يعني مال بوسطن، يقول مساحة كلش عملاقة حول البولدينج، يعني تشوف هذا البولدينج اللي هو الأبيض دار مساحة كلش كبيرة، يعني يقول هذا شيء غير طبيعي غير اعتيادي. شنو السبب؟ بس حيجاوبه اللي هو الدايركتور. It's one of the regulations of a building that's been built with federal funds requires that this building follow U.S. Embassy standards. So there's a 150-foot setback. There's a perimeter fence. There are protections to keep any vehicles or people from entering. And as we walk around, we can look at some of those. I noticed. يقول أنه هذا البولدينج انبنى حسب المعايير الفيدرالية مال الوزارة الأمريكية، وحسب المعايير مال الامباسي مال شو اسمها مال السفارات، حسب معايير مال السفارات، يعني بنا مثل كسفارة معينة يعني بوسطن، يعني فمعاييرها كانت مو مال بولدينج عادي يعني. On the front of the building, there's also a huge grill, like this one, on the front of the glass. يقول هذا كو جريل عملاق اللي هو هذا المشبك إذا تشوفوه يعني.
بداية البولدينج بالوجه مالته بالظهر هم part, which we didn't see here. On the other side, there are also grills, I presume. Exactly, yeah. So why so many grills? That's vent يقول ليش space هواي اكو جرولات ليش اكو هواي مشبكات يعني بالبولدينج. for air handling. So does this building have greater air handling requirements for a standard building? It actually is one of the biggest expenses in this building Okay. is the electrical bills and the air handling, particularly for moving. عمود الاير هيلدنج اللي هو شلون يعني يتحكمون بالهواء مال البولدينج كامل يعني. اذا تشوفون هاي البي اس ال 4 اكزوست اللي هو الاكزوست يعني العوادم شلون مال ياخذون يمصون الهواء من المختبرات مال النيدل مال شركة النيدل وتطلع برا الفاشيلتي. Airs through containment spaces, level 3 and level 4. Because that's how it's all made safe. Right. You know, lower pressure and lower pressure and lower pressure. So the air always moves in the direction of a safe HEPA filter. So none of the air comes out of that BSL 4 space without having gone through these filters. And how do you control it? تحتوي على فلاتر عملاقة كلش متطورة كلش يعني متطورة انه اكثر شيء بالعالم كليتها يعني. إذا تشوفوها You control air by pressure, hence all of the different layers of air handling space in the building. So the HEPA filters filter the air coming out of the facility, and that will remove bacteria, viruses, anything that might constitute any kind of risk, right? Safest, most efficient way to remove particulates. Yeah, one of the things people like to hear, this is not all new technology. Right. All right, تقول إذا الناس تحب تسمع هاي الكلمة إنه هاي أعلى تكنولوجيا موجودة بالعالم اللي هو دي يستعملوها هسه يعني. can you now show us some of the perimeter securities in place? Yeah, so let's walk over to, well, let's walk here first and you can get a موجودة بالبناء يعني بالبولدينج. sense of it, because one of the things that you have to be able to do anytime you have this setback is this fence has to be impervious to anybody who would want to try to drive a truck through it. So it's all designed to withstand. يقول هاي إذا تشوفوا الحداد طالعة من القاع تمنع أي شاحنة مو سيارة لا أي شاحنة ضخمة يعني تريلا تفوت لهاي الفشلتي يعني مالتهم يعني تصعد وتتوقف عقبر يعني. And a blow from a 15,000-pound truck at 55 miles an hour. I believe that's the embassy standard. Over here you'll see these bollards. تمنع الشاحنات اللي وزنها 50 يعني تقريبا 50,000 رطل يعني بال 3000 كيلو تمنعها مدفون تخليها تفوت عفوا 30,000 كيلو يعني. That will prevent the trucks from coming through. Let's go. All right, so you see the bollards out there, that's the 150-foot setback, and this fence is not really a structural fence right here. This allows us to have this park that's been put out just as part of the things that have been done for the neighborhood. So what would prevent تقول هذا السياج اللي بنا نعمل فولاذ الخاطر النيبرهود يعني الناس الدائما داير الفسيلتي مالتهم يعني. someone from climbing over the هذا fence? السؤال وشون ما حد يقدر يعبر يعني climb over the barrier ما حد يقدر يتسلق أو يعبر صار حيجاوبه الدايركتور. So this fence is all rigged with indicators. There's wiring that goes through it that picks up vibrations, and that sends an alarm to security. So if someone قال هاي السياج هاي البواري كل بوري بيفت حساسات وايرات داخله يعني أي حركة أو أي فايبريشن أي اهتزاز صاير يم الباب قبل يصير انذار للسكيورتي مال النيدل يعني ويطلعون برا يشوفون شنو القضية. try climb over and reach the grass, they would be. They'd already know, and they'd have cameras on them. As you can see, there are cameras all over this facility, and you can get every area around this facility on camera. So there's a second gate on the back side of the property. Let's walk over to it. All right. That's where vehicles go through. So Ron, this looks like a serious fence here. What's that for? Yeah, so this is the vehicle entry location. So you've هذا already الفيكل انتري لوكيشن اللي هي المكان اللي تفوت من عند الشاحنات مال النيدل يعني المكان اللي ياخذ من عند السبلايز الأغراض والأمور يعني. seen the pedestrian gate. That's where people come in. This is where any trucks that are delivering or removing any waste come out of this facility. So on the outside, there's a الباب اللي يدخل من عنده الأمور اللي يحتاجوها الباب اللي يطلع من عنده الويست الفضلات مال المنظمة يعني زبالة مال زبالة يعني. wire
what happens with that? Yeah, so this is all designed to make certain that as a vehicle comes onto the property, the vehicle can be locked in place while it's being inspected to ensure that the drivers are the ones that were supposed to be driving the truck, and so تقول توقف بالنص تفتش قبل ذاك السياج الأصفر عفوا الحدائد الصفراء يعني، وتشيك الأوراق مال السيارة قبل ما تفوت للمؤسسة يعني. the truck can be inspected to make sure they have the deliveries that they're supposed to be making. And so the way this works is this fence line goes, this fence drops down, allows the truck to go on. These ballards that are out here in the front would come up and prevent it from moving forward, and that way it could be completely screened by security before it's allowed onto the property. Now, if you have a fire and the fire truck has to get in, إذا اتصل عندك لا سمح الله فاير وتحتاج الفاير اكستنشر تفوت يعني السيارة مال الإطفاء. they have to be screened? They do, and but in addition فحصوا هذا قال لي ينفحصها هم يعني. to that, they've already been through extensive training on the facility. They've done this multiple times, both with police, first responders, EMFs, first responders, and fire. And so they're feeling quite comfortable, I'm told, with the organization and being able to get onto the property. So we've seen كل الوركرز والعلماء وغيرهم بالهاي المؤسسة مدربين تدريب كامل على الحرائق، انه اي حريق يصير هم يعرفون الخطوات اللي حيسووها ويعرفون شو يسوون ويا الشرطة ويعرفون كل شيء يسوون يعني. فقال من يصير حريق لا سمح الله يعني الكل متدرب عليه، والشرطة حيكون لهم يعني مرتاحين اكثر من غير مكان لان حيشوفون الناس مدربة يعني يعرفون شو يسوون. A pretty impressive